Mtedza Times Sport program ya nkhani za masewero yomwe timakupatsirani kuchokera kuno ku TTV. Mumakhala ndi ine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alolale akanakane komando wa Times Group. Program yathu lero yatitengera ku Blantyre ndipo tikhale tikucheza ndi mkulu oyendetsa ntchito za bungwe loyang'ana masewero ampira wamanja mdziko muno, Netball Association of Malawi President Vitumbiko Gudubuza. Maya ameneyo ndi ndani? Kodi pano mpira wathu wamanja uli pati? Tikupita kuti akuyika ndondomeko zotani kuti akope ma sponsors osiyanasiyana nanga maphunziro amzathu amene amayambira masewero amene timati ma umpire ali pati akuganizira motani matimu under 20 under 21 kukhale kuli mathandizo ndi zina zotero. Nkhani zonsezi tizifotokozera program imeneyi, ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Poyamba ndiloleni kuti ndimulandire Vitu Gudubuza program imeneyi. Vitu, ndibwa? Tiri bwino, muli bwanji? Ndiri bwino. Zikuyenda? Zikuyenda, pang'ono. Mwavala bwino. Zikomo. Nadziwa kuti ndivala iyi pala kina kake kanka. Kamachana? Amachana. Vitu, welcome to the program. This is Mtedza Times Sport. First of all, Vitu Gudubuza ni ndani? Vitumbiko Gudubuza ndi mzimayi wana awiri umagwira so ntchito komanso ndinapanga maphunziro malamulo a mdziko muno ndi background yanga ndi ya law. Okay. Ndine sister, ndine wife, ndine employee komanso ndine munthu wokonda mpira wamanja. Chidwi chimene chinayamba bwanji? Ndinayamba mpira kalekale ku primary school, kenako ndinayamba kwambiri kusewera ndili ku secondary ku Marymount. Ndinaseweraso ku Chancellor College. Nditachoka kumeneko ndinayambaso kupitiriza kusewera ku Civil United amatipanga coach nthawi imene anali Malemu Konis Mahone. Ndi I think pamene popo ndi pamene panakhala ngati tayima chifukwa cha ntchito. Koma ndithu kufuna kuonera mpira kunalipo komanso chidwi choonera ma games amene amasewera china Piscaloa, Sylvia Ntetemeka kuyambira kalero ndimatha ndithu kumapanga follow kumaonera. Mabwera ku bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno pa nthawi imene masewero alowa pansi kwambiri kulekana mwina ndi mmene analili zaka 10 ndi zisanu zapitazo tukhanga tikuti talowa pansi kuchoka pa nambala 1 muno mu Africa pa nambala 2 muno mu Africa kumaonekabe kuti sitikuyenda mmene timayenera kuyendera ngati dziko pa chitukuko cha masewero ampira wamanja. Mukutani ku office ko kuti mwina mutikonzereso mpira? I think chachikulu chimene tikukonza kuti tipange ndi governance yathu imene tima as an association, how are we running the organization. I think chimene chofunikira kwambiri kupanga audit ma financials ndi zinthu zofunikira, governance procedures amu association kuti kodi anthu ali ndi chothekera choyankhulira zinthu zokhuzana ndi association awo kupasidwa mpata okwanira oyankhula kupanga contribute komanso ndi ma governing documents okwanira, ma policies within the organization ofunikira. Zimene zonse zimene tikuyenera kukonza. Chachiwiri ndi kusakasaka ndalama, sponsorship kapena tinoti ma partnerships onena kuti athe kutithandiza kuti tifike pamene tikuyenera kufika. So tikufuna kuti ma companies ambiri athe kubwera kupanganso support government tikamayang'ana za ma competitions kapena even ma national teams. So zimene zimafunikira kunena kuti tithe kukwanilisa zinthu zingapo komanso secretariat zimene ndi zinthu zofunikira. Komanso as an association tikuyenera kukhala empowered kuti tizitha kusakasaka ndalama, means of kapena neno kutha kuzipangira tokha ndalama. Sibwino kumangokhala munthu opempha. So tufuna kuti nthawi imene tingathe kupeza ndalamayi, then after that tiyambe kumatha
kupanga tokha kuzibhezela ndrama tokha kuti tisamakhale nthawi zonse tikupanga rely on makampani kumangopempha. So njira zimene zizo ndi zimene tikuyenera kuti tipange put in place. Komanso tikamakamba kuti mpira kuyenda bwino, I think ndichofunikira kuti tiyang'ane ma stakeholders onse amene ali mu mpiramo. Tukiyang'ana ma supporter, tukiyang'ana ma player, tukiyang'ana ma umpires, tukiyang'ana ma coaches, tukiyang'ana ma administrators. Komanso tindi ma stakeholders ngati government, tindi ma stakeholders ngati sponsors and partners ka TV stations. Osewo tukuyenera kuti tikamapanga zinthu zathu zoti zikhala tikunena kuti kodi awa tingapanga improve bwanji mu area yawo imene amapanga contribute to the sport. And panopa stakeholder wina khala men's netball. So zosezo tikuyenera kuti kodi how can we make sure kuti anthu amene tikugwira nawo ntchito we are able to include them in our plans. Komanso zofunikira zawo zimenewo akuzifuna kuti zinthu zawo ziziyenda tikuzipanga consider, because zosezo tikazipanga consider ndi kuti mpira upanga improve. And nkhani yaikulu ndi imene kukhala poso kuma umpires ndi kuma coaches. Alright, Michael Dubuza, mutabwera ngati president wa Netball Association of Malawi. Mukoza kunena kuti you are now clocking close to a year muli mpando tsopano. Ntchito yaikulu imene magwira ndi yotani? I think ntchito yaikulu imene tagwira ndiyoona kwambiri za ma player za ma national teams, komanso kufusafusa makampani amene angathe kubwera kuti thandiza. Taonapo kuti kampani yaikulu imene yabwera pano pandiniko amene ife tikwathokoza kunena kuti akubwera and they are committed kuti apange rebuild mpira wo. So takhala ndi ma engagements angapo ama companies osiyana kuti abwere either to sponsor a team or to sponsor competitions, kapena kupanga sponsor the national teams. Komanso kapena kuthandizira kuphunzitsa kapena noti capacity building ya ma coaches ndi ma umpires. So ma plan ondithu ndi ambiri amene tikufuna kuti tipange carry out, komanso tionesese kuti at the end of the day zimene tikukonza pompano tikhala ndi meeting ya ma members onse ampira kuti apange review zinthu ngati constitution komanso ma policies, because the constitution yathu yakhala nthawi yayitali over 10 years isanapangidwe update. So kusezo tikena kuti tizione kuti constitution yathu ikhale yopanga speak to the current environment ya mpira amene ulili. Ndi mbali ziti kwenikweni zimene mufuna kuti ziunikidwenso kumbali imene ya constitution ni madera ati? Ma governance committees akuyena kukhalapo oyang'ana club registrations, oyang'ana player transfers, tukuyang'ana zonena kuti kodi ma elections athu tizayendesa mu ndondomeko zotani, kuzipita anthu angati, ma affiliate ati, ma members ena tukuyena kuti taonjezere ngati ma benches committee, men's netball ndi ndondomeko zimene tikufuna kuti tiyikiremo. Komanso zinthu zonena kuti zitithandiza kuti governance yathu ikhale yoyenda bwino, komanso mpira wathu upite patsogolo. Nde pali zinaso ngati ma policies amene tikubweresa. So pali zinthu zambiri zimene zikuyenera kuti tizimangise kunena kuti mpira upite patsogolo. Chuma kuno kumudzi sichikuyenda mmene tikadakondera tonse kuti chiyende, chavuta. Osati kuno malaikoka maiko ambiri tikuvutika ku Ulaya ngakhale kuno ku Africa. Zinali zophweka kapena zovuta motani kupanga convince company ya Niko kuti koza kubwera kumasewera mpira wamanja? Si chinthu chophweka kupanga convince company kuti ipange invest in netball, komanso kuthandizira. Ndithu panali ma meeting angapo amene tinapanga carry out over a period of time kuti tapange convince. Kwa iwo amafuna kwambiri kuti ma players akhale ndinganene kuti umoyo wa ma players ukhale improved kwambiri, komanso kunena kuti atithandize kuti netball ibwerere pachimake pamene panali kale. So iwo kwambiri akufunitsisa kuti abwerese positive impact on the sport and on the national team, because iwo akuona kuti awanda azimayi kuti amazipereka, komanso ali ndi ntchito yopambana imene akupanga as a sport kumalawi kunoko. So zimene zizondi zimene akufuna kuti atithandize kukwaniritsa. Looking at the whole netball in Malawi, it would appear you still have a huge task to do to fully transform netball. Ndi mwina mwadziga wano motani kuti mwina tiyamba apa
tiyambe kona iyo foundation apa tidzikwera motere without necessarily kuyang'ana kuti kodi goyi tikhoza kumaliza in 2 years 3 years kapena 4 years kuti tifike pamene tili komano ntchito iyi ndiye ikulu motani nkuyang'anira mbendera ziti ndi ziti kulanda 21 under 23 coaches ma-umpire ma-sponsors regional leagues mukuganizira kutani ntchito iyi ndi yayikulu. I think nthawi imene tinayamba as a committee ndili timu yathu yanamu titabwera I think panali tinapeza ma-contract angapo okhuzana ndi ma-competitions amene amafunika kuti apangidwerani. Ndiyeno kunali kunena kuti tipange reorganize mwachangu kuti timu ikhale kuti tikuyesera tikubweresamonso anthu achichepere ngati mene zimene takhala tikukamba komanso at the same time tiyabweresere experience yambiri kuti akwaniritse kukasewera at that level but also at the same time kuti tisapange lose ma points. So imeneyo yonse inali chinthu chonati chinatipasa bize kwambiri pakatipa kunena kuti how do we make sure we perform according to my contract amene anali in place nthawi imeneyoyo ndi zimenezo zinatenga nthawi yayitali kwambiri komanso ngati panopati ndi ma draft amene takhala tikupanga amene titapange proceed March kukapangisa ma approvals amene ndikunenawo komanso tili ndi under 19 imene kupita ku regional 5 then tili ndi under 21 imene yapanga qualify so zimene zinatipasa bize kwambiri ndikusakasaka ndalama zonena kuti zipange anthu ndinene kuti performance ya timu isalowe kwambiri pansi koma tikonzekere kuti kuma competitions kuti kapange bwino. I think ababa tikakhala kuti anthu awawa abwerako then tikhala ngoti takhazikika nokuti tionene bwino za zinthu zimene tikufunika kuti tipange at nam level ngati ma documents amene ndakhala ndikukambawo komanso the actual rebuilding of the game. So the actual rebuilding of the game ndijatanena kuti soyamba kuti pakuchitika ma scouting amene atachitika across the country tikuyena kukhala ndi katimu kena kanyuwani kapene titakasakesakeko kuti kazikhala chani kazipanga train ndi team B komanso ndi makwinzi ne makamping pafupi komanso ku under 21 ku under 19 munatipeza ma players ena munjira imeneyi so sewa akhale pamodzi kuti soti apange train. Kubwera kwanu ndi komiti yatsopano kuoneka patali mpena kuti kukhanga ku netball tsopano kwabwera kasanite kunali kulankhula uyu munachita chani kuti mukhoza kubweretsa anthu osiyanasiyana pamodzi ngati ana abanja limodzi pakuoneka ngati kuti kwabwera bata mtendere anthu akuyendera limodzi ndithu. I think bata litakukhala kuti mwina lilipo koma ndi area yonena kuti we still need to focus on. I think politics is a problem sometimes. It's good when there's democracy, but it's got a downside in the sense that pamakhala kuti timakhala ku impatient with the process. Tikakhala impatient with the process, it's very difficult to persevere in the challenges that the organization is facing or the players are facing. Ndipo mapezeka kuti we are a bit sindifocusing because tikudandaula zinthu zambiri. Kuti ndale tina ta mkumpira timene timakhala. I think that sizingalephereke kukhalapo koma zimene zonse zodandaulitsa at the end of the day sizinthu zonena kuti zitibwezerese mbuyo as a sport because kwambiri tikamanena kuti unity isakhale yongobwera unity pa zinthu zokomera kapena zinthu zabwino koma ikhale unity pa zinthu zonse zimene tikufunika tipange achieve and zimafunika kuti aliyense apereke mo input yake yeah kuti zinthu zija zikhale more positive kapena kuti solution ndale ono ndale kuli ndale ku netball kapena kulibe kulikokerana pansi kapena kupitisana pasukulu kupangana support kuli ziliko kapena kulibe sizodandaulitsa malingana ndi mmene mayankhira. What worries you running Netball Association of Malawi today? Okay, in other words, when I didn't know challenges could be there. This it is kuti no. These are some of the challenges timena kuti titane nazo ndithu. I think politics is going out to bwezeresa mbuyo.
I think that we live in a political world, in a democratic world, and I think I wouldn't want to focus on the negatives about whatever situation we are in. What is most important is our ability to achieve my plans now, and how we can rally together as a sport to make sure we achieve those plans. Whether we're going through tough times and whether we're going through good times, I think what is important is for us to be able to communicate the plans that we intend to achieve and how we can all come together kubanga achieve zinthu zimenezo. Committee yanu ndi ya anthu amene muli ndi zochita uyu ku office uyu amachita izi kumpita kukhanga kuti ndi nthawi imene mumangopeza yochepetsetsa kwambiri kukadzipereka ndi kumayendetsa masewero mukuyang'anira kukhala ndi full-fledged secretariat yoti iziyendetsa masewero on day-to-day basis. Apart from the governance that I spoke about, the other focus area yayikulu kwambiri imene tikuyena kupanga achieve within the next 3 months ndiyo khala ndi fully functioning secretariat. As we're speaking now, ndi munthu mmodzi ku secretariat kwathu. We need to beef that up. We need to have media officers, communications and marketing. We need to be able to have a proper sitting accountant and administrator. We've had discussions, several discussions with the Malawi National Council for Sports, Thandize, on how we can come up with that. We are also takaso tukupanga engage companies angapo kuti pangira ku fund the initial cost of running those operations. For some time, yes, for a year or two. Yeah. Kena kukwina kutukenera tizipanga toka. So tungofunika kuti help imene itati yatifika ndikuona ngati kuti zitithandiza kwambiri kuti we should be more efficient yathu operationally as an association. Chifukwa chani vitu kuoneka kuti you're so passionate about netball. Kuli chani kumpira chimene chimakutakasa kuti mpaka na basi mpira wa manja ine mpira wa manja pambali pa ntchito imene magwira, you have a family to run, you have relatives to manage and the like. Chifukwa chani? Why netball? Why vitu? Why netball? I have a passion for women empowerment. I think at the end of the day tugenera kuti azima ife tithandizane especially ma sport amene akuoneka kuti mwina ali ndizo sowekera, and I know kuti team ya NAM has got the same passion. They love the sport and they are committed to making a difference. Mwina ndondomeka kwendi mini ngakhale kuvuta, and we are looking for those kind of supporters who have got similar passions and have got ndikuthekera kuti athandize pamene angathele kuti abwere kuti tizagwire ntchito limodzi, and I know kunena kuti it's just a matter of time. We will get there as an association. Tikapita maiko ngati South Africa, Uganda, posachedwa pa Zambia, Zimbabwe, England, Australia, Jamaica, masewero ampira wa miyendo awatenga ngati chida chimene chithanso kubweretsa chitukuko mdziko, chita kupereka ntchito kwa asungwana mdziko, kwa makochi mdziko, maampaya mdziko kunoko. Mukuchitapo chani kuti mutha kukopa kholo lina kuti lisakulola kuti mwana wanga utatenga pepala la degree mu nkhani za malonda, pepala la degree ku nkhani za malamulo, pepala la degree ku nkhani za engineering and the like, ukozanso kutenga masewero ampira wa manja ngati profession. Mukutani kuti mufike poti mukugulitsa malonda wa motero kwa Malawi mdziko muno? I think it will start with how we rebuild the Queens to reach to that level that we can be able to sell internationally. I think ma Queens anafika hapo nthawi ina yake yonena kuti anala kudziwika pena palipose. If we can get to that level, I believe kunena kuti zitaso kuchitika ndondomeko zimene zinachitikira ngati mwawi kumwenda amene amapezeka kuti akusewera at that level. It starts with the team. It starts with the team. It starts with us marketing the brand. It starts with us actually performing. I think itikafika poko kuti tikupanga perform, then it will be very easy to sell the brand even wider. But I do believe that even as we're speaking now, my preparations are tukupanga, the kind of players, the young players that we're exposing, we should be able to sell the netball brand as well as netball ya Malawi. Sukulu young kalasi ndiyo funikira so kwambiri. Kungochita ka form 1, form 2, kumene kuti dine basi ndine netball. Even maganizidwe amakhala cheperapo kulekana ni munthu amene anayisirapo nditu nkalasi muka masiku angapo umawalimbikitsa mota anasungwana kufunikira kokhala so ndi maphunziro ankalasi. Timalimbikitsa kunena kuti skulu ndimene akuyenera kulimbikira kwambiri. Komanso tifunanso titenge gawo yokapanga scout even in colleges and high schools everywhere. Mahaita just kuti amapezeka ma district muka. I believe kunena kuti even ku college we need to also make sure we sanitize the relationships that we have with the organizations ngati TESAM, so that we can come together and also make sure kunena kuti people understand
kuti you can also play a sport but also excel in school. I think itaonapo ma players angapo achina Linda Magombo osewa ndonena kuti they've come through system ya kuma colleges acha. So we need to just bring people together, make sure they understand kunena kuti sport and netball can go together, and it's important that they focus on both and not necessarily leave school out of the equation. Missing ngapo yochepa imene kubwera kutsogolochi chaka chomwe chino bungwe lanu likhalero kupita ku masankho. Muli ndi utenga otani kwa electorate uko amene akaponya vote? I think message yanga ndionena kuti netball has to come first. We are all here to serve a purpose. Myself as president, but also the different members, my umpires, my coaches, my district chairs, my regional chairs. All of us have got one duty, and the duty that we have is to manage the sport of netball. So as they are planning everything, they need to figure out and that should be the determining factor. Kupita kutsogolo kunena kuti masewero ampira wa manja kwa amene adzafune kuvoteredwa kapena amene akukavota aganize kwambiri zopititsa patsogolo masewero amene wampira wa manja. Ndikukayika kufikira lero pamene tucheza program ino vitu mbiko kudukuza kuti uli ndi salary kunamu ndikukayikira kwambiri ngati salary iliko. Chima kutakasa njani kulibe urwantamba. You don't get even a single tambala. If anything, mwina ndika allowance kuti kuchepetsa so kwambiri kungukula fund kapena madzi. Chifukwa chani kwendetsa be masewero amene? I think Tose, as a NAM executive, we are very passionate about changing the story ya mpira wa manja. We need to change we need to improve in this space specifically, whether it's about governance, whether it's about performance. Zose ziwena kuhabuti zizienda bunubino. Timasirira azatwa farm. I think as an association, they've really done well in terms of cementing their position, their governance, way that they run things. And I think that it's important that we learn from them. We learn from other associations, including African Netball and World Netball. Tikuthokoza so thandizo limene limachokera kuboma ngakhale makampani amene si aboma ku Netball Association of Malawi timathokoza timanyadira kwambiri. Koma sitinafike pa mulingo umene mumatha kulandira thandizo lomwe ndi lokwanira loti titakutakasa ndi kuyika ma program anu onse bwinobwino. Muli ndi kulirira kotani kuboma komanso makampani? Ife tingopempha kuti aboma apange prioritize mpira wa manja. We are number 7 in the world. I don't think there's any other sport in the country imene atika pamapo ngati pamene popo. So yes, we have digressed. Mwathawira kwambiri ku Chingerezi iko. Zati vutako pang'ono kuti tabwerera mbuyo. Koma ine I believe in the potential of the game. And ndikudziwa kuti atsikana ali ndi potential, ali ndi kuthekera kwakukula. As a nation we can actually go all the way and do really well. So kwambiri kwa ine ndikunena kuti mvetsetse kunena kuti we are very committed kunena kuti tisinthe zinthu zimene zikuchitika. I know kunena kuti ma supporters onse alipo, atsikana alipo, komanso ndondomeko zimene titayike put in place as this executive zipangisa kunena kuti mpira upite patsogolo. Ndiwo wangoti khulupirira nkuti panga fund kuti zinthu zonse ziyende bwino, but also atithandize kupeza ma partners amene angathenso kubwera kuzathandizana ndi Niko in terms of building or rebuilding the sport. Kulanda 21 kulanda 19 kuli league za mzigawo lezina matimu afunika thandizo muku pemphachi yani pa magawo amene kuti masewero akwere. Tukufunika sponsor under 21, tukufunika ma sponsors kunena kuti tiyambise ma league at district level, at regional level, at national level. Tukufunika kuti tikhale ndi a very busy season, netball season itikayamba March munomo, tikhale ndi ma competitions ambiri, because from there we can be able to unearth talent. Talent isumangu yuona imaoneka when people are busy and they keep on training masiku. Mobile zabe ndi Chingerezi bafufu. Zimafunika kunena kuti atsikana ajakhale busy ku district, ku regional, azitanganidwa ndi mpira.
akamakhala kuti ali busy ndikusewera mpira uja ndikunena kuti mpira uja ukhalanso kutani ukupita patsogolo kupanga improve akhalenso kuti they are being rewarded for that effort sichomwango kuti akubwera nkusasewera koma akhale kuti they are being rewarded and akamapanga choncho ndikunena kuti tikhalanso tikugulitsa mpira wathu kupitisa patsogolo. Vitu tafika pa mapeto pa program imeneyi nkutheka kuti pali funso lina limene sindinafunse kumano mukadakonda mukadayankhula kapena muli ndi uthenga otani pamene tafika kumapeto kwa program ya Mtedza Time Sport. Ineyo ndingopempha kunena kuti netball community yathu tibwere pamodzi, ma supporters athu tibwere pamodzi, ma sponsors, ma companies ambiri abwere atithandize. Change will happen, positive change is going to happen in the netball space. Tungofunika kuti abwere ndithu atithandize on how we can run the sport. Komanso tukufunika kuti ndithu tithandize kubweresa ma competitions angapo at district level, at regional level. We've got a value proposition imene tingathandize kunena kuti ma company aja agulise ma products awo. All they need to do is to be able to engage us. They will add value to our association, but at the same time I believe kunena kuti fair as an association tipangaso add value to ma products awo amene akugulisa as a company. Tafika pa mthelezero pa program ya Mtedza Time Sport yomwe timacheza ndi president wa Netball Association of Malawi NAM Vitumbiko Kudubuza. Tamva zambiri zokutsa sport imeneyi ya mpira wa manja ndipo ndikupira kuti pamene tidzabwereso ndi program ina sabata yamawa mudzakhalanso wamwepo chifukwa mukuona kuti program imwe ikonda. Pamene simunayikonde, all the best, there's always next time. Ine ni mkonzi wamasomotso wa program iyi coach player Peter Fota alole akanakane Command wa Times Group. Bye bye for now. Keep watching TTV.